గుడ్ ఈవినింగ్, వెల్కమ్ టు మన టీవీ తెలంగాణ. ముఖ్యంగా మనం ఈరోజు ఇది గురుకుల ఉద్యోగాలకు సంబంధించినటువంటి మనం ఒక డిస్కషన్ జరుగుతుంది. దీంట్లో మనకు ఫోన్ ఇన్ కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఫోన్ ఇన్ కార్యక్రమంలో మనకు ఈరోజు ఆర్థిక శాస్త్ర నిపుణులైనటువంటి మనకు శివారెడ్డి గారు మనకు అందుబాటులో ఉన్నారు. నమస్కారం సార్. ఇప్పుడు ఇదైతే మనకు ఈ గురుకుల ఉద్యోగాలలో ముఖ్యంగా ఆర్థిక శాస్త్రంలో కొంతమందికి సందేహాలు ఉన్నాయి. ఈ సందేహాలను మీరు కొన్ని తీర్చాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. మీరు దీనిపైన అంటే మనకు ఈ గురుకుల ఉపాధ్యాయులకు సంబంధించినటువంటి దాంట్లో సిలబస్ ఏముంటుంది, దానికి సంబంధించి ఏ చోట్ల మనకు ప్రశ్నలు అడిగే అవకాశం ఉంది చెప్పండి. బిఫోర్ ఐ ఆన్సర్ దీస్ క్వశ్చన్స్, ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ టు బి కండక్టెడ్ బై Telangana State Public Service Commission. You know that this is a basically preliminary examination. So, in this preliminary examination, you have to clear whatever syllabus that is given as part of this preliminary examination. If you look into the syllabus of this one, there are 3 sections in this preliminary examination. So, we are going to concentrate on first, which is basically general studies. Okay. So, in general studies again we have 8, I think about 8 sections, in which there is only one section directly stating that what is economic and social development of India and Telangana. Therefore, as far as this part is concerned, naturally the syllabus stated is only one line, and in this one line, so it implies many things actually. So, therefore, it is natural to get certain doubts what should be studied as part of this economic development of India and Telangana. Basically, you have to look into certain things. Normally, as a student, we are expected to have some general knowledge, because this is a part of general knowledge paper. So, what economic aspects are included as part of general knowledge? So, that you have to be very, very clear before preparing the different topics that is said. Okay. So, under economic development of India and Telangana, here because it is explicitly stated, you have to have understanding about India and also Telangana. Okay. So, before studying separately for India and Telangana, there are certain common issues which are relevant for India and also Telangana. So, what are the common things? Naturally, when you say it is economic development, the first thing you should know, what do you really mean by economic development? This is basically conceptual issues. Therefore, you should have some idea about what is economic development. So, clearly specified that economic development and in what way is different from economic growth, etc., and what are the measures of economic development. These are all basic things any student is expected to have an understanding. So, therefore, first you should have concept of economic development and how do you measure economic development, because later we are going to use these indicators to measure economic development of India and Telangana. So, naturally, so there are different measures of measuring development. One, national income. So, normally that is if the higher the national income, developed the nation, that is understanding. Now, that is the reason we say that America is well developed when compared to India, because the income level is very, very high when compared to Indian standards. Okay. This is one indicator that was used earlier, then kept on adding some other indicators, because these indicators started having certain deficiencies. Therefore, later we added that per capita income, right. So, what is per capita income? Then they tried to say that per capita income is not the measure to know the level of development of any society or country, because sometimes this indicator, which we will call per capita income, conceals more than what it reveals, because the per capita income, because the per capita income may be very high, but the country may be very poor, because the income may be concentrated only in few hands. Therefore,
other measures have started, including the physical quality of life index, then later human development index, so poverty index, gender empowerment index. So, these indices of development, measuring the development to know that how far a common man is able to benefit from this development actually. So, therefore, these basic concepts we should be very, very clear before proceeding to understanding for India and also Telangana economy. Second important normally. So, what are the important features actually? What are the important features of an economy? The economy, for a developed economy, developing economy, and it is called developing economy because we call it as a India is a developing economy. What are the important features of developing economy like India? Because economic features of India are not the same as economic features of some countries like America, etc., etc. Therefore, we should have certain India what list of features actually. For example, it is still depending on agriculture. Still we are using the traditional technology, though the modern technology is gradually being adopted, but still it is considered actually. So, we have a dual system is there. On the one hand you see the extreme development, on the other hand you see the extreme backwardness actually. So, these are certain things, the poverty is very high. So, these features you should be able to have some idea. These are all not a very highly technical, but any general textbook or any general economic book will give you idea, give you a list of features. Therefore, you should have some idea about these features India, and also then come to Telangana also, because normally whatever you are expected to learn for India, you are also expected to learn for Telangana. That is actually. సార్ ఇప్పుడు ప్రధానంగా ఈరోజు మనకు ఈ చర్చలో భాగంగా మనకు కొన్ని ఫోన్ కాల్ కూడా వస్తున్నాయి. నిన్న కూడా మేము టీఎస్పీఎస్సీ మెంబరు విఠల్ గారు వచ్చారు. ఆ విఠల్ గారు కూడా దానికి సంబంధించినట్టు గ్రూప్ 1 గురుకుల ఉద్యోగాల్లో ఎటువంటి సిలబస్ ఉంటుంది, దానికి సంబంధించిన క్లారిఫికేషన్ కూడా పూర్తిగా ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే ముఖ్యంగా 3 సెక్షన్లో కూడా 3 సెక్షన్లో ఒక సెక్షన్కి 50 మార్కులు చొప్పున 3 సెక్షన్లు 150 మార్కులు ఉంటాయని చెప్పారు. అదేవిధంగా మీ యొక్క ఏదైతే ఫస్ట్ సెక్షన్ ఏదైతే ఉందో జనరల్ స్టడీస్లో భాగంగా 8 సబ్జెక్టులు ఉన్నాయన్నారు. ఆ 8 సబ్జెక్టులో మీకు కేవలం ఒక సబ్జెక్ట్ ఉన్నది. ఆ ఒక సబ్జెక్టులో అంటే ఆ ఎకనామిక్స్లో ఓన్లీ ఎకనామిక్ సోషియో డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ తెలంగాణ అని ఉన్నది. అంటే ఇందులో మీరు చెప్పినట్టుగా నేషనల్ ఇన్కమ్ కానీ, తలసరి ఆదాయం కానీ, తర్వాత నిరుద్యోగిత కానీ అని అంటున్నారు కదా. తర్వాత ఇంకా మిగతా అంటే ఈ దాదాపు ఈ కవరేజ్ మొత్తం దాదాపు దీంట్లో మీకు 20 నుంచి 30 లెసన్స్ వరకు ఉండే అవకాశం ఉంది. దీనిపైన ఇంకా మీరు ఒక క్లారిటీ ఏ లెసన్స్ నుంచి అడిగే అవకాశం ఉంది, క్వశ్చన్స్ అనేది మీరు చెప్పండి. It's a very good question. Normally students that those who are going to write the examination, they will get doubt actually. So, so first thing you should keep in mind that if you are going to be successful, you are going to be a teacher. Teacher is a social, for example, social science, you are going to teach social sciences, where economics is a part of it actually. So, therefore, normally, because since you are recruited for this part, so you are expected to have some idea about basic issues that forms part of social science syllabus of school level actually. School level mostly 8th, 9th, 10th. Okay. So, 8th, 9th, 10th syllabus and general economic development syllabus, there are not many differences. Therefore, you are expected to have some idea about what is there in this textbooks of social sciences, which part of economics, and normally which is clubbed with geography actually. There are 5-6 lessons in 9th class, 10th class, etc., etc. Okay. Therefore, you should have some idea about this, but this syllabus and the syllabus that is expected to be learned, they are more or less the same. Okay. Therefore, first thing you should just glance through what is there in the syllabus, because the textbooks are available without much difficulty. They are even freely available, that you can download them. Just glance through what is there, such that if your question is given, because examiners may sometimes look into the syllabus and textbooks of 9th and 10th class, they may give you a question actually. It's not ruled out actually. Therefore, you have one reading, because one reading will give you a lot of idea, and these are all the same. What are the same? Look at actually. So, I already mentioned, then
what are the, when you come to specific India and for that Telangana, normally we expect to have what are the general demographic features actually. So, which is also sometimes we discuss under part of social development also. For example, what is the population size, growth, rural, urban, male, female, age group wise, because each one composition has a different implications for development actually. Therefore, what are the broad features of demographic structure of India, because now we say that India and Telangana, they are going to be advantages because we are having a demographic dividend actually. Because therefore, if you keep this in view and policies aimed to keep this in, I think it is likely to develop further and faster actually. Okay. So, therefore, demographic features are essentially to see what is the rate of growth of population, how it is increasing. So, we have, because the rate of growth of population is declining actually, because this is very contrary to what we expected earlier. The population growth earlier used to be very, very high, now it is declining actually. So, therefore, the population earlier we thought it is basically a burden, but now you can't exactly say that population is a burden to our, because demographic composition is, age structure is changing age structure is also advantageous actually. Then you will say, for example, other important features which are not exclusively economic, it also has social actually. Poverty, okay? Poverty is, though normally we define in terms of economic parameters, but it also has certain social implications. ఒక్కసారి ఈ డిస్కషన్ కంటిన్యూ చేసే ముందుగా మనకు ఒక చిన్న కాలర్ వెయిటింగ్ లో ఉన్నారు. ఒకసారి వారితో మాట్లాడదాం, వారి సందేహాలకు మీ సమాధానాలు ఇవ్వండి. హలో హలో, చెప్పండి. ఏం పేరమ్మా? సార్ నా పేరు సుమలత. ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు? సార్ నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి మాట్లాడుతున్నా. నిజామాబాద్. సుమలత గారు, మీ ప్రశ్నలకు శివారెడ్డి గారు సమాధానాలు ఇస్తారు. శివారెడ్డి గారిని అడగండి. చెప్పండి అమ్మా. హలో, నమస్కారం సార్. నమస్తే సార్, మరి ఎకనామిక్ అనేది చాలా టఫ్ సబ్జెక్ట్ అని అంటారు ప్రతి ఒక్కరు. అయితే సార్, ఎకనామిక్కి ఏ పుస్తకం ప్రిపేర్ అవుతే బాగుంటుంది? ఏంటమ్మా క్లియర్గా వినపడడం లేదు. హలో, మీ ఆడియో కొంచెం మ్యూట్ చేయండి. టీవీ ఆడియో మ్యూట్ చేయండి మేడం. ఓకే ఓకే, మీరు విని కొంచెం చెప్పండి నాకు కూడా. చెప్పండి చెప్పండి. వాట్ ఈస్ యువర్ క్వశ్చన్? సార్, అంటే ఏ పుస్తకాలు ప్రిపేర్ అవుతే ఎకనామిక్కి బాగుంటుంది సార్? ఒకసారి గైడెన్స్ ఇస్తే బాగుంటుంది సార్. ఓకే, బికాస్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ దిస్ ఎగ్జామినేషన్ వాట్ బుక్స్ you are supposed to refer to. Okay. So, you should be very clear, it is a part of general knowledge type. So, there are many general knowledge books that are available for different competitive examinations, and most of the topics are similar except the level actually. So, therefore, the first thing you look at what are the general knowledge books are available and what is the economic development component of India and also Telangana, because I do not know because what books are available in the market at the moment. Okay. But what I advise you, at the same time you should just have a look into 9th class and 10th class textbooks of social sciences, where 5-6 lessons are there related to our economics actually. That will give you supplement, may not substitute you, but okay, that is one thing. If you are further curious, there have Indian economy textbook is there, and Telangana economy is also available, some material is available. Okay. So, therefore, you look into Indian economy textbooks and also Telangana books. Okay. In addition to this, what is forms part of economic syllabus of 9th and 10th class syllabus. అంటే వారు అడిగే దాంట్లో అంటే వారు ఏ బుక్స్ అనేది ప్రత్యేకంగా అంటే ఏ ఆథర్ అట్లాంటి అడుగుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది. మీరు అంటే ఏ బుక్స్ అని స్పష్టంగా చెప్పగలుగుతారు? Normally, because I don't say that particular book of a particular person is very, very important actually. Okay. Because there are many books are available, but for example, Indian economy textbooks are there. The standard, for example, Mishra, Puri, and these days I think many books have come which gives a lot of information. Sundaram, maybe quite a few Indian economy. For Telangana economy also these days actually some attempts are made. For example, Telugu Academy also recently published a book both in English and also Telugu, keeping of course the competitive examinations view, because this is also competitive examination, and therefore just if you have a look into that one, that will give you some idea
But the only thing you should keep in mind that the syllabus is part of preliminary examination, that the marks, if you divide the marks according to the content of the syllabus, that marks for this part is maybe around 7 to 10 questions, 7 to 10 marks. So, therefore, you have to divide the time, preparation time for covering all the topics also. Therefore, do not spend too much on any topic, at the same time do not neglect any topic actually. So, you should be very judicious, and that depends upon your background. I do not know your background, you may be economic students which do not really require much background, much preparation for this part. You have to concentrate more other part. If you are a student of sciences, for example, naturally you have to put some more effort when compared to other students who have some understanding of basic economics. ఓకే సార్, మరొక కాలర్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నారు సార్. మరొక కాలర్ యొక్క ప్రశ్నలకు మీరు సమాధానం సిద్ధంగా ఉంది సార్. హలో హలో సార్, నమస్కారం సార్. చెప్పండి, ఏం పేరు మీకు? శివారెడ్డి సార్. నమస్కారం సార్, మాది ఆలేరు సార్. సంపత్ నా పేరు. సంపత్ సార్, ఆలేరు, నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్ సార్. నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్. ఓకే సార్, ఒకటి ఇప్పుడు మరి రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో ఒక పార్ట్ ఎకనామిక్స్ అండ్ సోషల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ తెలంగాణ ఇచ్చింది సార్. అయితే ఈ ఎకనామిక్స్ అనేది మామూలుగా ఏ కోణంలో కావాలి సార్? ఈ సోషల్ డెవలప్మెంట్ అని ఇచ్చింది కాబట్టి సార్. Yeah, it's a very, because I know that's I have been telling that there is only one line, and there is a lot in this one line actually. Then naturally you will get a doubt that what should be studied as part of this, which is given I think very little weightage, because overall, because out of 8 parts this is only one part. So, therefore, 7 to 10 marks, that is there. So, what you have to prepare, normally it is a part of general studies. So, it is a general awareness about economic issues of India and Telangana, right. I mentioned general and economic issues, and economic issues, before that some idea about some concepts, because sometimes you can't understand the issue without having some idea about this concept actually. For example, poverty, what is poverty, right. So, you should have some idea about how the poverty is defined, and also the seriousness of this poverty. Yes. సార్, మరొక కాలర్ అందుబాటులో ఉన్నారు సార్. మరొక కాలర్ మనం చూద్దాం. హలో సార్, నమస్కారం సార్. చెప్పండి, ఏం పేరు? సార్, నా పేరు నారాయణ సార్. మేము నిజామాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాం. నారాయణ గారు, మీరు మీ ప్రశ్న స్పష్టంగా చెప్పండి, శివారెడ్డి గారు సమాధానం ఇస్తారు. సార్, నమస్కారం సార్. చెప్పండి. సార్, ఇప్పుడు మా మిస్సెస్ సార్ మా పీజీ జాబ్కి ప్రిపేర్ అవుతుంది సార్. ఓకే, వెరీ గుడ్. అయితే సార్, దాంట్లో 3 పార్ట్స్ ఉన్నాయి కదా సార్, ప్రిలిమినరీ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ లో. ఓకే. అంటే థర్డ్ సెక్షన్ మాత్రము ఇంగ్లీష్ విషయంలో బాగా 100కు 90% గట్టిగా ప్రిపేర్ అవుతుంది సార్. వెరీ గుడ్. సార్, ఇప్పుడు ఫస్ట్ సెక్షన్ వచ్చేసి జనరల్ స్టడీస్ ఉంది కదా సార్. ఎస్ సార్, దాంట్లో ఇప్పుడు ఎకనామిక్స్ సంబంధించి ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్ ఇంటర్లో ఫస్ట్ ఇయర్ లో సెకండ్ ఇయర్ లో సిఈసిలో ఎకనామిక్స్ ఉంటుంది. ఆ 2 బుక్స్ చదివితే సరిపోతాయి సార్? Actually, that's intermediate syllabus. For example, there is one paper actually in micro and macro in first year. I think if I understand syllabus of intermediate, in the first year you have what is called principles of economics. But here you do not have to bother much about principles, because economics, though we deal with principles and theories, but in this part the principles and theories are not necessary, because okay, they do not ask you about theories and principles, because it is a preliminary examination. Second paper related to I think if Indian economy and other things, and if there is a Telangana economy is also I think included in the recent revised syllabus. Therefore, that paper you should look into it, because most of the topics are expected to be on the lines of this intermediate syllabus topics, because I am saying that a question can be exactly from that one, but the topics can be any general textbook or Indian economic development of India or Telangana economy, because normally any development textbook is structured a common platform. Maybe some differences are there, but broadly, for example, agriculture you normally have to cover, industries you have to cover, service sectors you have to cover unemployment, demography, and your poverty, and social sector, and welfare programs,
anti-poverty programs, all these are all naturally you cover part of economic development of India and also Telangana. Therefore, I think second year syllabus, I think textbook is going to help you much if I really, because I didn't look into the detail of syllabus of intermediate, but I understand that will cover. తర్వాత సార్ ఇప్పుడు మీరు అంటే ఒక అనుభవజ్ఞునుగా అంటే మీరు ఒక ప్రొఫెసర్గా తర్వాత ఒక బోర్డ్ ఆఫ్ చైర్మన్గా తర్వాత ఒక హెడ్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్గా పనిచేశారు. అంటే వివిధ దశల్లో మీరు ప్రశ్నాపత్రాలను కూడా తయారు చేశారు కాబట్టి అంటే ఆ పరిస్థితులను బట్టి అంటే ఇప్పుడు ఈ ఎకనామిక్స్లో ఒకే సిలబస్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనే దాన్ని పెట్టినారు. దాంట్లో దానికి సంబంధించి ఎటువంటి క్వశ్చన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది? Of course, so during my working period, of course, question papers, preparation of questions paper, with that all the different capacities I looked into it. I think సార్ ఒక ఈ క్వశ్చన్ కంటిన్యూ చేసే ముందుగా ఒక కాలర్ వెయిటింగ్లో ఉన్నారు సార్. ఒక కాల్ తీసుకున్నాం సార్. హలో 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 సార్, నమస్తే అండి. పేరు చెప్పండి. నా పేరు భాస్కర్ సార్, వరంగల్ మాది. భాస్కర్ చెప్పండి, ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు? సార్ వరంగల్ సార్ మాది. చెప్పండి, మీ ప్రశ్న అడగండి. సార్ మనకు ఎకానమిక్స్ సంబంధించిన నెట్లో ఉంటుంది కదా సార్ సమాచారం, కొన్ని బుక్కులు తీసుకుంటున్నాం కానీ ఆ బుక్కులలో కరెక్ట్ సమాచారం లేదు సార్. ఇప్పుడు శివారెడ్డి గారు చెప్తారు సార్ మీ సమాధానం. ఏమైనా నెట్లో ఉంటుందా సార్ సమాధానం మనకు? Of course, these days actually lot of information is available on internet, okay, but you don't have to depend exclusively on that one, right? Because most of the information may be of recent one, some earlier situation also you require to understand actually. Therefore, while using the information available in internet, you should also look into some standard books available for general knowledge actually. General knowledge, there is economic sections are there and their common topics are there, whether you read general studies book written by X person or Y person, Z person, but the topics are going to be more or less same, okay. Or if you further, there are some economic textbooks for India, Indian economy and economy of Telangana, and the government also published these days Telugu Academy published, and also government of Telangana bringing economic survey for Telangana, and Indian economic survey of India. But normally I don't expect you to go to that level for this preliminary examination, okay. So if you in the case that you don't find any other information, you as a last resort go to economic survey and also economic survey of India, some statistical abstract which is available for both India and Telangana, and the latest one actually, because normally general knowledge you are expected to be familiar with latest developments, because that is sometimes which also forms part of your current affairs, okay. So these are all available, information availability is not a problem, but only thing is you have to put some effort. For example, Telugu Academy textbooks are available both English and Telugu, right. But general knowledge books, because what I expect you to don't have to spend too much time on only this for economics actually, unless you are very poor and you are comfortable with other subjects. If you are comfortable with other subjects and very poor in this subject, you try to devote as much time as possible for this subject. But since the number of marks given is very limited, okay, so we try to divide the time judiciously such that we should cover all the topics which are essential, okay, because you have to make a distinction, because what is essential and desirable. So essential you have to cover all the topics of all the subjects. Yeah. సార్ మరొక కాలర్ అందుబాటులో ఉన్నారు, వారికి ఒక ప్రశ్నకు మీరు సమాధానం చెప్పాల్సి ఉంది. హలో హలో, మీ కాలర్ కట్ అయినట్టున్నారు సార్. అయితే ఇంతకుముందు అడిగినటువంటి ప్రశ్నకు సమాధానంగా మీరు అయితే మీరు అంతే కాకుండా ఇప్పుడు ఎస్పెషల్గా మనం ఎకనామిక్ సోషల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనే కోణమే కాకుండా తెలంగాణ అనేది కూడా ఉన్నది కదా. ఈ తెలంగాణ సంబంధించిన దాంట్లో నేను దాదాపు అంటే నిన్న టీఎస్పీఎస్సీ
మెంబర్ ఎవరైతే ఉన్నారో విఠల్ గారు నిన్న చెప్పినటువంటి దాంట్లో మనం 6th, 7th, 8th, 9th, 10th ఆ స్టాండర్డ్లోనే మనం క్వశ్చన్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ క్వశ్చన్లు చదువుకుంటే చాలు మాకు సరిపోతుంది అన్నారు. అంటే ఈ దీంట్లో ఎస్పెషల్గా మనకు తెలంగాణ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ గురించి పెద్దగా ప్రస్తావించినట్లేదు. అంటే హ్యాండీక్రాఫ్ట్ అండ్ హ్యాండ్లూమ్స్ అనే దాని మీద కొంతవరకు నేను ప్రస్తావన చూశాను. అంటే దీని మీద ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఏమైనా ఉందా సార్? అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద టెక్స్ట్ బుక్స్ for 6th, 7th, 8th, 9th, because they covers topics, they are gradually developed, okay, as a part of social science, social studies, clubbing 2, 3, for example geography and economics are clubbed together, okay, and earlier all the social sciences including they are part of that is all related to political science, history and all clubbed as part of social sciences, okay, and therefore if you look into the syllabus, economic syllabus of this, there is lot of information, because a lot of data are available, lot of information is available, and the only thing is, and you should be familiar with the latest developments, because the data, because it was written I think few years back, therefore the current situation may be different than what it is exactly, but okay, therefore you try to update the knowledge. For example, agriculture is there, or for national income is there, because national income keeps on changing. So therefore the textbook gives a national income for a particular year, but now national income may be different today. Therefore national income topic is there in the textbook, but the information available in the textbook is bit older. Therefore you have to update, look into the latest information, okay. So that way because it is also data based actually, because you have to give lot of factual information, because Indian economy and when you study economic development of India and Telangana, you have to give factual information which keeps changing actually, okay, because latest one for everything you said that population figures are changing, poverty is changing, income is changing, inequalities are changing, so everything is changing. Therefore you have to update your knowledge keeping the syllabus which is given in the textbooks also, okay. Don't just to mug up only the traditional information, try to update it actually. చర్చ కొనసాగే ముందు మరొక కాలర్ రైటింగ్ ఉన్నారు, ఒకసారి అది సమాధానం చూద్దాం సార్. హలో గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. చెప్పండి అమ్మా, ఏం పేరు? స్వప్న అండి నా పేరు, నిర్మల్ నుంచి మీ మాట్లాడుతున్నాను. ప్రశ్న చెప్పండి. యాజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ త్రూ టీవీ సార్ ఏమంటారంటే యూ నీడ్ టు లెర్న్ అంటే జనరల్ గా బేసిక్స్ అంటే లైక్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కవర్డ్ ఫర్ వెరీ లెస్ మార్క్స్ అంటే 8 ఇప్పుడు ఓవరాల్ అన్ని టాపిక్స్ తీసుకుంటే తక్కువ మార్క్స్కే ఉంటాయి కాబట్టి వీ షుడ్ నాట్ గో ఇన్ టు డెప్త్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ ఎకనామిక్స్ ఆర్ తెలంగాణ ఎకనామిక్స్ అంటున్నారు. బట్ ఇఫ్ యూ గో త్రూ ద పేపర్స్ ఇప్పుడు ఈనాడు కానీ సాక్షి కానీ వాట్ ఎవర్ ద క్వశ్చన్స్ విచ్ దే ఆర్ గివింగ్ లైక్ study material for Gurukul teachers, lot of confusion. If you go through those questions, avi chala in depth questions laga anpistunayi. Should we follow your opinion or newspapers opinion? Of course this because since it is a competitive examination paper, because the information is given by different sections, okay, and some may be giving information, more information, maybe sometime depth actually, because what I am telling you, because why on what basis I have said that you don't have to be go into in depth actually, because I can give you 101 questions on agriculture itself, but normally for this preliminary examinations of general type, normally it is not expected to go into more deeper actually. For example, agriculture, what they expect you? They expect you what are the trends in agriculture production, some different crops, some information actually. I am stating that it's a factual information, because it's not, you are not expected to be analytical at this stage actually, right. So therefore you should have some information, latest information. For example, agriculture, what is the share of agriculture in national income, how it is changing, okay, what are the important components are there, what are the different crops, etc., etc. Why, what is the, these are all some questions general type, but economics based actually. Therefore I do not know, I didn't look into the question papers given
in different newspapers, but as you clearly yourself mentioned that 7 to 8 marks, is it necessary to go into that level? Because an agriculture I can there can be several textbooks itself actually, because all based on information. That's what's all. So therefore I don't expect you to go to that depth. I don't know, but what type of questions that are given in this newspapers, but I expected to that you should have some basic idea about the agriculture in India and agriculture in Telangana. So what is agriculture? Not only what you expect is, these are all some factual information, the latest factual information, not the factual information of earlier years, latest one. So for that I think even newspapers and others will be giving you latest information. అయితే ఆమె అంటే ఆ ప్రశ్న పేపర్లలో వచ్చేటువంటి కొన్ని ప్రశ్నలు అంటే వాళ్ళు ఆన్సర్ రాయడం కానీ దాంట్లో ఏమైనా తప్పులు దొరికే అవకాశం ఉండటంతో ఆమె టెన్షన్ పడుతున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. అయితే మీరు అంటే మీ సార్ చెప్పే ఉద్దేశం ఏంటంటే టెక్స్ట్ బుక్స్లో మాత్రం ఎటువంటి మిస్టేక్స్ ఉండవు, టెక్స్ట్ బుక్ని ఎక్కువ ఫాలో కాండి, అంటే అందులో కూడా కరెక్టే ఉండవచ్చు, బట్ మీరు టెక్స్ట్ బుక్లోనే ఎక్కువ ఫాలో కామని సార్ మెసేజ్ ఇస్తున్నారు. అయితే ఇంకొక కాలర్ ఉన్నారు సార్, మనం వారి యొక్క సమాధానాలు ఇద్దాము. హలో హలో చెప్పండి అండి, మాట్లాడమంటున్నారు కదా. హలో హలో చెప్పండి అండి. హలో నమస్తే భూపాల్ రెడ్డి గారు, నమస్తే శివారెడ్డి గారు. నమస్తే. నమస్తే. నమస్తే చెప్పండి అండి, యాక్చువల్లీ మేము వచ్చేసి తెలుగు మీడియం అండి. ఓకే. అయితే ఇప్పుడు మాకంటే మామూలుగా చదవడమే తెలుగు మీడియం టు ఇంగ్లీష్ మీడియం అంటే ఇంగ్లీష్లో అర్థం చేసుకొని చదవడం చాలా ఒకటి బర్డనే మాకు, అంటే కొంచెం క్రిటికల్గానే ఉంటుంది. సో అందులో ఇన్ని టాపిక్స్ ఇన్ని ఇవి అనేసరికి కొంచెం మాకు యాజ్ ఏ తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్ మమ్మల్ని అర్థం చేసుకోండి. సో ఎలా మేము ప్రిపేర్ అవ్వాలి మన ఎకనామిక్స్ కానీ మొత్తం సోషల్ స్టడీస్ అలాంటిది ఏదైనా సరే ఒక తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్కి మీరు అంటే చాలా ఒక మంచి టిప్ ఇవ్వండి, అలాంటిది నేను కోరుకుంటున్నానండి. అంటే ఎకనామిక్స్ ఎంతవరకు మేము అంటే సులభంగా చదివి అర్థం చేసుకునేటట్టుగా కానీ అలాంటిది మాకు చాలా సులభతరంగా ఉండేటట్టు. అమ్మా నిన్న మీరు లైవ్ చూసి ఉన్నారమ్మా? లైవ్ చూసారా? నిన్న చూడలేదండి. నిన్న లైవ్లో మనకు టీఎస్పీఎస్సీ మెంబర్ విఠల్ గారు స్పష్టంగా సమాధానం ఇచ్చారు. ఏమనంటే మనకు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఈ గురుకుల విద్యాలయాల్లో మనం ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనే బోధించాలి, కాబట్టి ఇంగ్లీష్ మీడియం వచ్చిన వాళ్ళే మనము అంటే ఈ ఇంగ్లీష్ మీడియం వచ్చిన వాళ్ళైతేనే ఆడ ఎగ్జామ్ రాసి తర్వాత రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి స్పష్టంగా మీరు ఇంగ్లీష్లోనే చదువుకొని ఇంగ్లీష్లోనే రాయాలనేది స్పష్టంగా ప్రకటించారు, నిన్న స్పష్టం చేయడం జరిగింది. దానికి అనుకూలంగా మీరు ఇంగ్లీష్లోనే మీరు చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పటికీ మేము మన టీవీ తరపున మేము ఇప్పటికే అంటే కొన్ని పాఠాలు ఇంతకుముందు గ్రూప్ 2 కానీ తర్వాత మన ఈ ఎంసెట్ అన్నీ కూడా తెలుగు ఇంగ్లీషు మీడియంలో బోధించాము. కానీ ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా మీ యొక్క గురుకుల విద్యాలయాల్లో ఇంగ్లీషు బోధన చేయాలి, కాబట్టి మేము దానికి అనుగుణంగా ఈ మధ్యకాలంలో కొంతమంది అంటే ఇంగ్లీష్ వచ్చిన లెక్చరర్స్ని తీసుకొని వాళ్ళతో ట్రైనింగ్ అంటే మనకు ఒక క్లాసులు ఇప్పించి మీకు ప్రసారం చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పటికే ఇంగ్లీషు మెంటల్ ఎబిలిటీ అలా చేసాం, మిగతా సబ్జెక్టు కూడా మేము అదే ప్రయత్నంగా చేస్తున్నాము. కాబట్టి మీరు కూడా స్పష్టంగా మీరు ఇంగ్లీష్లోనే ప్రిపేర్ అయ్యి అవి అర్థం చేసుకునే విధంగా మీరు చేయాలనేసి ప్రార్థిస్తున్నాం. ఓకే. యాక్చువల్లీ ఆఫ్ కోర్స్ దిస్ an important issue. This is a policy decision, because I think nobody can I know that you have a problem, because most of our students who are going to write the examination are basically from Telugu medium, and of course this issue is a important one, but it's not that difficult to overcome. Okay, and this is relatively easier in economics when compared to other subjects, right? So when compared to other subjects, understanding in economics is easier, English is easier when compared to other subjects, because in economics most of the concepts, though it is written in Telugu, they are all basically English one. So therefore, like for example, what is consumption, what is the investment, but most of them are, many students are familiar. Okay, therefore even the textbooks also on Telugu medium, somewhere they give you English words also, right? Because I don't know, but if you have neglected that one, it is not the you can't blame anyone, because
normally we expect that side by side you should be familiar with certain economic concepts in English also. Okay. And since you have studied English from the beginning as a textbook, English textbook, you started with your primary stage itself, they have introduced English, and till your graduation there is a English is there. So, therefore, the basic English that you studied is, I think, reasonably enough to overcome the difficulties that you are feeling and not facing. That is actually many our students, they feel it is a burden, right, but they can overcome actually. That actually confidence I should have, that I can overcome, it is not a major problem. Then what you do is you study in Telugu. I am not saying actually that since you are easy to follow in Telugu, you study in Telugu, try to convert into English actually, some questions type. Therefore, it is not, it is because you have to face it actually, but there is no other go. So, when you have to face it, you try to decide actually how best you can prepare to face this competition, and that too in English actually. That because I can't say generalize for everything, for each student the situation may be different actually. Therefore, you do not have to be very nervous about that is you are a Telugu medium student. I do not think that many are in English medium actually. To my knowledge, I think major part of those who are going to write this examination, they are going to be Telugu medium students actually, because English medium as such is very limited in our state. Therefore, it is not an impossible task, but you have to face it, and many books are there actually give both English and Telugu. And since we have reasonable amount of time, because if when compared to other examination, normally the time is very limited, still you have some time to prepare to get ready in writing this English actually. Since it is an objective paper, it is much more less difficulty, because you are not going to write essay type questions, just you have to understand, then answer appropriate. సార్ మనం మరొక కాలర్ అందుబాటులో ఉన్నారు సార్, వారి యొక్క ప్రశ్నలకు సమాధానం సిద్ధంగా ఉంది సార్. హలో సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. మీ పేరు చెప్పండి. నా పేరు తిరుపతిరావు, ఖమ్మం జిల్లా సార్. సాంబశివరావు. తిరుపతిరావు, ఓకే ఓకే. తిరుపతిరావు గారు చెప్పండి, ఎక్కడి నుంచి? సార్, ఖమ్మం డిస్ట్రిక్ట్ సార్. ఏం ప్రశ్న అడగదలుచుకుంటున్నారు చెప్పండి, స్పష్టంగా శివారెడ్డి గారు సమాధానాలు ఇస్తారు. సార్ మన ఎకనామిక్స్ నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సార్? చెప్పండి. ఎకనామిక్స్ నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది? Of course, because if I understand that all the sections are given equal importance, okay, then you yourself can decide that how many questions are likely to come. Okay. Since the first part is for 50 marks, and you have 8 sections, and if you about around 6 to 7, okay, and if some 1 or 2 more, I think about 6 to 10 somewhere you can say, because sometimes depending on the examiner, there is scope for examiner to give 1 or 2 more and 1 or 2 less, but cannot neglect any section as such. So, therefore, by and large they try to give more or less equal importance. But equal importance now you cannot, because fractions, one question can be more in, for example, geography or economics, because you can't exactly divide the number of questions based on the component of the syllabus. Okay. So, 6 to 8, 10 you can expect actually, not more than that one. సార్ మరొక కాలర్ అందుబాటులో ఉన్నారు సార్, వారి యొక్క ప్రశ్నలకు సమాధానం. హలో చెప్పండి, ఏం పేరు? సార్, నా పేరు రాజు సార్, మిర్యాలగూడ నుంచి మాట్లాడుతున్నాం. హలో చెప్పండి రాజు గారు. సార్ చెప్పండి రాజు గారు, మీ ప్రశ్నలకు శివారెడ్డి గారు సమాధానాలు ఇస్తారు. శివారెడ్డి గారు. ఓకే, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, చెప్పు రాజు గారు. మీ యొక్క టీవీ యొక్క వాల్యూమ్ తగ్గించండి రాజు గారు. ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్. ఈ ఎకనామిక్స్ సిలబస్ సార్, ఎకనామిక్స్ సిలబస్ మీ యొక్క టీవీ యొక్క వాల్యూమ్ తగ్గించండి రాజు గారు, ఇక్కడ ఆడియో డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. మీ యొక్క
టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించండి, తగ్గించి క్వశ్చన్లు అడగండి. సార్ హలో చెప్పండి సార్, కృష్ణ ఫ్రమ్ నల్గొండ సార్. చెప్పండి క్వశ్చన్ చెప్పండి. క్వశ్చన్ జిఎస్ జనరల్ స్టడీస్ లో ఫస్ట్ పేపర్ లో ఎకనామిక్ సంబంధించి టర్మ్స్ అర్థం కావట్లేదండి. ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ తెలంగాణ, నెక్స్ట్ సోషల్ ఎకనామిక్ హిస్టరీ ఆఫ్ తెలంగాణ. Actually, because if you have looked at the syllabus, there is only one line. Okay, so economic development of India and Telangana. Okay, because I don't know what is your background, because sometimes science students is not expected to be familiar with this one, but normally social science students are expected to be familiar one. Okay, so even if you now actually, because I know, but even if you do not have much idea about now, but still there is enough time to know what is expected in the examination from this section, from this part, economic development of India and Telangana. The first, it is related to both India and Telangana, therefore whatever you have to study for India, more or less you have to study for Telangana. This is first thing. Second, you have to study for economic development. Okay. So, what constitutes economic development? What are the topics under economic development? So, your topics under economic development by and large are similar, more or less same. Okay. What are the topics normally you expect under development? Normally you expect what is development, what are the measures of development, how do we measure development, and what are the features of Indian economy or Telangana economy, what is demographic features. Demographic features are population related, rural, urban, male, female, your age group, social groups, literacy rate. Okay. So, all this distribution, etc., etc. Then some idea about income, what is the national income, per capita income, poverty, unemployment. These are all some factual information. That is you should have some information, knowledge of what is the latest information on these issues actually. Okay. So, in agriculture, industry, services, welfare, education, health, these are all related, because all these are essentially facts actually. That is, you should have some data. What is the per capita income, what is the literacy rate. So, these are latest information, you should be familiar actually. So, latest information is available in any standard book latest year. If you have some problem, government publications are there, for example, Statistical Abstract of India or Telangana, or Economic Survey of India and also Telangana. Telangana Telugu Academy also published book for economics, Telangana economy, and even intermediate second year also I think covers some ideas about Indian economy and also Telangana economy. Okay. So, therefore, just you have to put some effort to get what are the sources are available, source of information available, and if you have access to internet, there is no dearth of information actually. So, therefore, source of getting information is not at all difficult in this modern age. Okay. But only thing is you have to put effort in getting what are the sources, then stick to it actually. Do not try to waste time in searching itself, because there is no end to searching actually, because therefore, put some full stop to searching and then concentrate on whatever information that you already had access to actually. Then prepare based on the general topics listed just now for Indian economy and also Telangana economy. అంటే అంత మనకు ప్రధానంగా సరే మన చర్చ కొనసాగించే ముందు మనకు మరొక కాలరు వెయిటింగ్లో ఉన్నారు. వారి యొక్క కాల్కి మీరు సమాధానం సిద్ధంగా ఉన్నారు సార్. హలో హలో సార్ చెప్పండి, ఎవరు, ఏం పేరు? సత్తుపల్లి, ఖమ్మం జిల్లా సత్తుపల్లి సార్. కుమారి సార్. కుమారి ఖమ్మం జిల్లా సత్తుపల్లి అండి. చెప్పండి, మీ ప్రశ్న చెప్పండి, సమాధానాలు శివారెడ్డి గారు ఇస్తారు. సార్ ఈమె టీజీటీకి ప్రిపేర్ అవుతుంది సార్. వీటికి 8th, 9th, 10th టెక్స్ట్ బుక్స్ చదివి సరిపోతుందా, లేకపోతే ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్ కూడా చదవాలా? అంటే ఓల్డ్ సిలబస్ న్యూ సిలబస్ సార్? Yeah, actually because
since it is basically for teacher recruitment, you should have some idea about what syllabus is there in related to economics as part of social sciences textbook of 8th, 9th, 10th, etc. Okay. And under economic development of India and Telangana, what you are expected to study. So, there is not much difference between what is stated in these textbooks and what you are normally study under economic development of India and Telangana. Okay. Therefore, you have to study for both India and Telangana, because textbooks may not give you for example, the text most of the textbooks they may not give you much information related to Telangana, because they are not they are written few years back, where the Telangana state did not because that was it did not come into existence. Therefore, you may not get information from the text if you concentrate only on the textbooks for that one, you may not get information related to Telangana much one. Okay. Therefore, you try to look into the syllabus. Okay. We look into actually 5-6 chapters are there, they are broadly cover this one. So, for example, there you have agriculture is there, industry is there, handicrafts is there, services sector is there, okay. Migration is there, sometimes poverty is there, livelihoods, food security is there, right, and globalization is there. All are essentially normally discussed under economic development, okay, because all of them have related to our Indian economy and also mostly to Telangana economy as well. So, therefore, you look into what is there in this standard textbooks for 9th, 8th, 9th, 10th and what a economic development of India or Telangana economy syllabus covers actually. Okay. So, if you look into the textbook of Indian economy, normally they give you the more or less same, they discuss about agriculture, they discuss about industry, they discuss about services, they discuss about poverty, unemployment, food security, education, health, welfare. Okay. So, these are all also covered directly or indirectly as part of your school textbooks also. Maybe some difference is there, but only thing is you have to update your knowledge, latest information, because you have to collate with developments, because some of the economic issues are there, they relate, they are as for example, demonetization actually, okay, or your globalization, recent issues related to migration. Okay. So, there you have to relate latest developments which are economic in nature. For when you discuss about migration, so you are normally expected to have some knowledge what is the latest issue related to migration, what is going to happen to your brain drain, because many of our educated youth are going to developed countries like America, where is some policy shift is likely to take place. That is that migration, that you should you are expected to have some general, it is part of general knowledge, current affairs, but also economic in nature. Okay. Similarly, your demonetization, what is the impact, because we said that when you discuss about growth of a economy, etc., how our demonetization has affected this growth rate. Lot of information is available, and current affairs, any newspapers, etc., they give you. So, therefore, you should be familiar with latest information, latest development. Therefore, always you have to relate the latest correlate economic issues with the latest developments. That is our understanding. అంటే ప్రధానంగా అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులంతా దాదాపుగా గ్రామీణ పరిస్థితుల నుంచి వచ్చినటువంటి విద్యార్థులు కాబట్టి వాళ్ళకు ఆంగ్లంలో కొంచెం అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో ఉన్నట్టున్నారు. అయితే వాళ్ళు అంటే మీకు సారు చెప్పేది ఏంటంటే ఒకటే 8th, 9th, 10th అదే 10 సార్లు చదివినా పర్వాలేదు, దాని తర్వాత మీరు ఎక్కువ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ఇంటర్మీడియట్ కానీ డిగ్రీ కానీ ఏది చదివినా చదవచ్చు, కానీ ఇవి మాత్రం 8th, 9th, 10th ప్రత్యేకంగా చూడాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొక కాలరు వెయిట్ చేస్తున్నారు సార్. హలో హలో చెప్పండి అమ్మా, ఏం పేరు? సార్ స్వాతి సార్. స్వాతి గారు చెప్పండి సార్. సెక్షన్ 1లో 8th టాపిక్ వచ్చి సోషియో ఎకనామిక్ అన్నారు కదా. అవునండి, అవును, చెప్పండి చెప్పండి. అంటే ఈ ఎట్లా అంటారు సార్, ఇది 7th టాపిక్లో సోషల్ డెవలప్మెంట్ అని ఇచ్చారు, మళ్ళీ 8th టాపిక్లో సోషియో ఎకనామిక్ అని ఇచ్చారు, అది ఎట్లా చదవాలంటారు? Actually, of course, this if you look into last section, okay,
it is basically specific to Telangana, and you have to look into historical aspects. Okay? The historical, what are the on the eve of our state formation in 1956, what are the economic conditions of Telangana, and in that context you have to see your backwardness, your land reforms, land system, etc., etc. So, therefore, you are expected to have some idea of historical Telangana, economic history of Telangana, right? But whereas this part is basically recent one. Okay? So, you have to make a distinction between what is expected from that, what if I look into this 8th section and also 7th section. 7th section is basically mostly contemporary, mostly recent issues, etc., etc. But whereas that is specific context, because when you discuss about Telangana formation, what are the issues, for example, in Telugu also is just I wanted to tell, Neelu Nidhulu Niyamkalu. So, what are important source, important problem, resources and employment actually. So, therefore, there you have to see what are the problems related to water, employment and also resources. So, on the eve of Telangana state formation, okay, before actually. స్వాతి గారు, అంటే వాస్తవంగా సారు చెప్పేది ఏంటంటే 7వ పాయింటే మాకు ఎకనామిక్స్ సంబంధించినది ఉన్నది పరిస్థితి, ఎకనామిక్స్ సబ్జెక్టు సంబంధించిన విషయాలు ఇస్తారు. అయితే 8th పాయింట్ ఏదైతే ఉందో తెలంగాణ మూమెంట్లో కానీ అంతకుముందు తెలంగాణ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్, ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు, అంటే తెలంగాణ పరిస్థితికి దారితీసిన పరిస్థితులు, అంటే తెలంగాణ మూమెంట్కు సంబంధించిన ఆర్థిక సాంఘిక పరిస్థితులు అనే టాపిక్ గురించి ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు అనేసి సార్ చెప్పడం జరుగుతుంది. అది మీరు అందుకనే 7th సంబంధించిందే మీ యొక్క ఎకనామిక్స్ సంబంధించింది, దాన్ని అట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను సార్. అంటే ఇప్పుడు దీంట్లో కూడా కొన్ని ఎకనామిక్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి, బట్ అవన్నీ కొంచెం హిస్టారికల్గా చూడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అంటే దే ఆర్ నాట్ కంప్లీట్లీ ఎకనామిక్స్ నుంచి కంప్లీట్ దూరం కాదు, కానీ బట్ దాంట్లో ఏంటంటే ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ అదర్ హిస్టారికల్ కాంటెక్స్ట్లో. సో దాంట్లో కొంచెం ఎకనామిక్ కండిషన్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ బిఫోర్ ఆన్ ద ఈవ్ ఆఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1950s కంటే ముందు తెలంగాణలో ఉండే లక్షణాలు ఏంటి, తర్వాత ఎటువంటి సమస్యలు ఉత్పన్నమైనవి, హౌ అవర్ వాటర్ ఇష్యూస్, హౌ ద వాటర్ abundant water this available in Telangana is not given its due share, because which is becoming a part of movement actually, that is actually. So, therefore, in that context, but why Telangana movement picked up and attracted all sections, because of certain economic issues related to Telangana, related to water, related to resources, related to employment actually. So, therefore, you have to look into actually it can be economic questions, but historically look at that one. ఓకే అండి, మరి ఏంటి ముఖ్యంగా ఏదైతే ఉందో మనం ఒక గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి మనం ముఖ్యంగా ఈ గురుకుల ఉద్యోగాలకు సంబంధించినటువంటి ఉద్యోగాలు రావాలంటే మనం ఖచ్చితంగా ఇంగ్లీష్లో చదవాలి, ఇంగ్లీష్లోనే రాయాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి మీరు ఆ విధంగా మీరు ప్రణాళిక తయారు చేసుకొని ఇంగ్లీష్లోనే, అంటే తెలుగులో చదివినా కూడా మేము కూడా ఇప్పటికీ మీకోసం ఇప్పటివరకు కొన్ని తెలుగులో ప్రసారం చేసినాము, ఇంకా కొన్ని ఉన్నట్టున్నాయి. అంటే మేము ఇంగ్లీషు పూర్తి స్థాయిలో చెప్పే వరకు కూడా కొన్ని తెలుగు ఇస్తున్నాం. అయితే మేము కూడా పూర్తిగా మీకు ఇంగ్లీష్లోనే మీకు పాఠాలు ప్రసారం చేసేందుకు మేము కూడా ప్రయత్నిస్తున్నాం. ఆ విధంగా మీరు ఎక్కువ ఇంగ్లీష్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి మీరు గురుకుల ఉద్యోగాలు సాధించాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్, మీరు ఒక పిలవగానే మీ యొక్క సమయాన్ని వెచ్చించి మాకు రావడం మాకు చాలా. అంటే ఇంకొక క్వశ్చన్ చెప్పేది ఉంటే ఒక చెప్పండి సార్. ఓకే, అంటే మీరు అదని చెప్పారు. అయిపోయిందా? ఇంకా జస్ట్ సమ్మరైజ్. ఓకే, because last question is very very important. The first, it's a medium of instruction. I think perhaps first time you are going to this question. Okay, so therefore normally I already mentioned that our minds can observe anything, it's not difficult actually. Okay, therefore just you come out of this fear psychosis that I can't understand English, I can't write in English. I think this actually
brought you to this stage actually. Had you faced this at earlier stages, I think now you would have been more confident even though you studied in Telugu medium. Okay. But now it is also an opportunity, it is an opportunity that you have to face it actually in the live coming years, you have to face it actually. Therefore, obviously the subject and language, so slightly you are additional burden you are feeling, but that you can overcome because that is equally for all. For example, when you are alone and others are advantages, then you can feel that you are going to be deprived as a result of writing in English medium, but all are more or less on the same footing. Therefore, so keeping that in view, you feel very confident. Okay. Try to use this judiciously because you have to write not only in economics but other subjects also, and the level of English expected is not very high, right. Whatever school level that we studied, that is more than enough to answer questions in English actually, and economics is much more easier to answer because many concepts knowingly or unknowingly you already learnt in English actually, economic concept. Therefore, do not feel as far as the economics part is concerned that you divide time judiciously depending upon your background capacity. Okay. So, there because all sections are important, you have to give importance to all sections, do not ignore some and concentrate other one, because the examination is going to cover all sections giving more or less equal importance. Such that try to emphasize more on which you are relatively weaker. Okay. Normally by knowing, try to concentrate more on topics we know more and try to neglect, and that is going to land you into problem. That actually you have to realize this. With this, I wish you all the best and emerge successfully in this coming years in the preliminary exam. Thank you one and all. థ్యాంక్ యూ సార్. పిలవగానే మీకు ఇంత దూరమైనా కూడా సమయం వెచ్చించి మాకు ఈ యొక్క మా పిల్లలకు చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ సార్. నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ.